días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Tino Alonso Araujo, primeiro tenente de alcalde e concelleiro de Deportes do Barco de Valdeorras. Moi bons días, Tino. Hola, que tal? Bos días, Analía. Bueno, primeiramente, na nosa federación, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Bueno, agradecidos somos nós, o Concello do Barco, porque a Federación Galega de Karate pensara no Concello do Barco para organizar un evento tan potente, tan bonito, tan plástico e tan espectacular como o que estamos desfrutando aquí ahora mismo. O prazer é noso, atopámonos de novo un ano despois, pero bueno, nesta ocasión un campeonato incluso de maior trascendencia co anterior, xa que daqui sairán os clasificados para o Campeonato de España. Xusto, a ver, fai un ano estábamos con a proba da Liga e agora estamos co Campeonato Galego de todas estas categorías que a verdade é que eu despois de ver o que acabo de ver estou encantadísimo e a calidade e o nivel que se ve aquí nestes tatamis é impresionante, polo tanto eu creo que daqui ao mellor sale incluso algún medallista a nivel nacional. Esperemos que sí, esperemos que así sexa. Gustaríanos saber, Tino, cal é a súa opinión sobre como se está levando a cabo o campeonato no día de hoxe? Bueno, pois eu non estou máis que encantado e maravillado porque o nivel de organización é que, decía yo ao presidente, decía yo a Óscar fai un rato, que me parece un nivel de campeonato de España, porque isto está funcionando como un reloxo, é dicir, vese que hai un ritmo de combates e o que me chamou moita atención, pois por exemplo o tema do VAR, entre comillas, non? O VAR que hai no fútbol, aquí tamén nun campeonato galego que haxa esa posibilidade de que se poida ver repetida unha das chaves ou das, non sei como lle chamades, as distintas técnicas e que inmediatamente se poida repetir e poidan os xuíces decidir se iso é correcto ou non é correcto, se a decisión foi boa ou non foi boa. Oye, me parece que o nivel é máximo, desde logo. Sí, dende a nosa federación, continuamos traballando diariamente para darlle aos nosos deportistas as mellores calidades de competición e levar o karate galego a outro nivel. Hombre, desde logo eso se está vendo e eu vou a barrer un pouquiño aquí para casa, pois poñendo en valor o traballo que se está facendo aquí por parte de Nico, por parte do club do River Stone, porque hai un montón de nenos, hai máis de 60 nenos ou 80, ahora mesmo non recordo exactamente a cifra, dos nenos e nenas que están practicando karate aquí no Concello do Barco, e iso quere decir que desde a Federación se están facendo as cousas ben, porque se eses nenos están aí e noutros clubs de toda Galicia, como todos os que están aquí participando hoxe, é porque hai un futuro para este deporte. Entonces, os nenos, cando se suman a un deporte, é porque ese deporte ten tirón, é porque ese deporte está funcionando. Estamos lo vendo hoxe aquí, polo tanto, pois nada, volver a decir o mismo que dixen antes, felicitar a Federación por este traballón que se está a facer. Moitísimas grazas. Por suposto, é imprescindible destacar o traballo de Nicolás Rodríguez, que é un dos maiores representantes do karate aquí no Barco de Valdeorras, así como unha figura importantísima na nosa federación, xunto co tristemente falecido José Luis Puente Murías. Xusto, a ver, Nicolás é alma mater do karate aquí en Valdeorras ahora mesmo. Os 30 anos que debe de levar, polo que me comentou fai uns días, practicando karate, enseñando aos nenos, enseñando a xente que agora está levando outros clubes, pois por exemplo Raquel na Rúa, que tamén ten un montón de nenos aí funcionando. Evidentemente, sin unha persona que se desviva polo deporte, neste caso polo karate, temos outros exemplos aquí tamén no Barco noutros deportes, pero agora xa que estamos falando do karate, sin Nicolás probablemente isto non sería o que é e probablemente hoxe non estaríamos disfrutando deste campeonato aquí no Barco como estamos disfrutando. Por suposto, isto é grazas ao traballo e esforzo de todos, que ao final xuntos a unión dá estes resultados, non? Exactamente, a unión fai a forza e dende logo ese traballo en equipo e ese traballo ímprobo e ese traballo continuo que é o que están a facer e ese, a ver, eu sempre digo o mismo, aquí nós estamos nunha esquina de Galicia e cada vez que hai que moverse a moita distancia, porque cualquier actividade que hai
de cualquiera dos deportes implica pois moverte moitos quilómetros, centos de quilómetros en moitas ocasións, e iso non se consigue máis que coa voluntade da xente que está detrás destes clubes. Sen dúbida, ao final a implicación e as prioridades, non? Priorizar o karate, priorizar o deporte é o que dá lugar a este tipo de eventos, non? Que, bueno, tamén nos gustaría preguntarche, Tino, que opinas sobre a realización deste tipo de eventos para o Concello? A ver, totalmente de acordo, ademais é que para o Concello este é unha bendición, é un regalo, porque evidentemente disfrutamos dunha parte que é a parte deportiva, disfrutamos moitísimo, pero nós desde o Concello tamén o vemos como unha oportunidade para o propio Concello, porque é unha mostra, estamos mostrando o noso Concello a todo o resto, neste caso de Galicia, porque é un campeonato galego. Entón, hoxe hai aquí 400 nenos, pero viñeron tamén os papás, as mamás, os abuelos, os tíos, veu a familia, moitos deles probablemente non conocían o Barco, non conocían Valdeorras, non conocían esta parte de Galicia, agora a conocen, e eu espero que se leven unha imaxen e que se leven unha impresión o máis positiva posible e que volvan, porque aquí, desde logo, a xente vai nos a recibir cos brazos abertos e que veñan a disfrutar desta terra, que hai moito que disfrutar aquí. De seguro que sí, bueno, de feito, moitos de nós o ano pasado coñecemos este maravilloso concello, non? Pola realización dunha das fases da nosa liga. Estou segurísima de que todos os nosos competidores e os seus familiares están encantados de volver a disfrutar de todo o que nos aporta o Barco de Valdeorras. Eso espero, e iso é a nosa intención, e dende logo volvo a repetir, aquí van a ser recibidos cos brazos abertos e van a disfrutar do Val. Estamos a 325 metros de altura, temos o río Sila ao lado, pero que aquí ao lado, eu sempre lle digo o mesmo a moita xente que ven a que quere facer algo de actividade na natureza, tú poste unha mochila ao lombo aquí no Barco a 325 metros e aquí ao lado, camiñando, chegas a 1600 metros en poucas horas. Entón, estamos nun entorno natural privilegiado, en un entorno que, hombre, somos a Villa da Cordialidade, pero donde nadie é forasteiro, polo tanto, pois convidar a todo o mundo a que volva a repetir e que veña por aquí por Valdeorras, que van a disfrutar. Totalmente de acordo, ademais ofrecenos todo tipo de servizos, turismo, bueno, destacando tamén a industria da pizarra e as médulas, que é patrimonio da humanidade. Bueno, as médulas, aínda que non son do Barco ou de Valdeorras, pero están aí no límite, son da provincia de León, pertenecen á provincia de León, pertenecen ao Bierzo, pero é como se foran nosas tamén, polo menos unha parte delas, porque están a 20 kilómetros de aquí, co cual tú podes vir e facer centro aquí, pero que tes as médulas, podes disfrutar de todo o que comentei antes da montaña, subes aí a Fonte da Cova que está a 1700 e pico metros, temos Manzaneda moi cerca, temos as ermitas, temos un entorno natural envidiable, temos a posibilidade de practicar deportes acuáticos, en fin, aquí sin deixar de falar do mundo do viño, que tamén hai que falar do mundo do viño, o Godello ahora mismo, a nivel mundial, non estou falando a nivel de España, estou falando a nivel mundial, é o viño blanco punteiro, é o que todo o mundo quere ter nas súas, os restaurantes nas súas cartas, e pois a xente quere probar ese viño Godello, polo tanto, pois, en fin, eu creo que temos casi todo, non temos mar, pero temos casi todo o que podemos pedir dun concello de interior. Sen dúbida, un concello super ben situado, moi completo, ofrecendo moitísimos servizos. Nos dende a nosa federación agradecemos moitísimo o seu traballo como primeiro tenente de alcalde e concelleiro de deportes. Esperamos contar co seu apoio para volver a realizar un dos nosos campeonatos aquí no seu concello o próximo ano. Por suposto que contaredes con o noso apoio, faltaría máis. Bueno, non quería rematar sin darlle as gracias neste caso á Deputación de Ourense, que é a que realmente fai a aportación económica para que o campeonato se celebre aquí no Barco, pero vamos, as portas están abertas e ojalá dentro dun ano disfrutemos de outro campeonato como este ou parecido, pero que volvamos a ter karate aquí no Barco. Iso esperamos, nos estaremos encantados de volver aquí no próximo ano. Así que, bueno, Tino, moitísimas grazas pola súa presenza hoxe aquí e pola súa entrevista. Gracias a vos e, os dito, aquí vos esperamos cando queirades. Ata a próxima. Venga, gracias. Chao.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Xuvenil masculino menos de 60 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Gracias. Moitas grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Brais Ventoso, Club Nantes Naveira. José Suárez García e de Buxical. Bueno, chicos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa era o voso obxectivo? No, Non. Sales super sorprendidos, entonces, supoño que para ben. gracias. Sí. Contádenos, cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? Unha semana, unha hora. Unhas 3 ou 2. E aparte, Kumite, tamén realizades kata? Ou simplemente vos centrades nesta modalidade? Tamén realizamos kata. Eu sou no Kumite. Bueno, temos aquí de todo. E bueno, chicos, nos combates de hoxe, credes que houve moita competencia? Ou foi fácil pasalos? Non foi fácil pasalos, aínda que sufrín bastante, pero non foi fácil pasalos. O primeiro foi máis fácil, pero o segundo costou. Vaise complicando coas rondas, verdad? Sí. Bueno, chicos, pues a que lle vamos a dedicar esta medalla? Ao meu profesor, ao meu clube e a miña familia que me está apoiando en todo momento. A meu profesor, ao meu club e a miña familia tamén. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Grazas. Moitas grazas.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Nicolás Rodríguez, seleccionador galego de kata, entrenador do club Riverstone e competidor nacional. Moi boas tardes, Nico. Buenas tardes, sí, o de competidor nacional, pois eso é puntual, non é continuo, cando me encontro ben compito e cando non quedo na casa. Bueno, Nico, primeiramente, dende a nosa federación, gustaríanos agradecerche a gran labor que realizas nesta gran familia do karate galego. Bueno, a verdade que a tecnificación de kata somos dous compañeiros, Noelia Cortiñas e eu. Hai dous estilos mayoritarios de karate, e, bueno, Noelia controla moitísimo de Shitoryu, Goju, e eu, pois, bueno, pois, fago o que podo no estilo Shotokan, porque dentro do estilo Shotokan tamén hai xente que, hai profesores que o fai moi ben, que poden estar aí tamén como estou eu, o sea que non é ningún alarde. Bueno, Nico, como xa todos sabemos, eres un dos maiores referentes do karate valdeorrés. Que nos poderías contar sobre a evolución do karate na comarca e do karate galego en xeral? Bueno, do karate galego, pois teño que dicir que de uns anos pe aquí isto empezou a coller unha calidad excelente, que xente que tiñamos antes en concepto que facía moi ben, ahora mesmo esos xa fain normal, hai outros que están subindo de nivel, e que hai uns clubs que están resurgindo. Antes había 3 ou 4 que parecía que eran os que facían solo karate, pero ahora xa temos unha serie de clubes que están aí no medallero e están por os seus propios méritos, non? Ahora mesmo aquí en Valdeorras, pois estou eu no Riverstone, que traballamos a competición, porque non é o mínimo facer karate que traballar a facer karate e competir. Despois está tamén Raquel, que está co club na rúa, e iso é aquí en Valdeorras. Despois a nivel orense, pois temos, pois fíjate, o de Maceda, temos tamén o Mizukami, e bueno, o de Xinzo tamén creo que está aí. Entonces, pois, ahora mesmo aquí en Orense estamos intentando subir o nivel, que non é fácil, porque en toda Galicia o nivel tamén subiu moitísimo. Por suposto, ao final aquí todos estamos traballando para o mesmo, non? E a competitividade é cada vez maior. Sí, aparte é bon ter competitividade, porque parece que se non temos competencia, que nos acomodamos e que pois xa nos vale cualquier cousa, con un pouquiño ganar e tal, pero cando tens competencia, cando te empezas a poñer as pilas e subir de nivel. Eu creo que para subir de nivel tens que ter competencia, se non tens competencia quedaste estancado, pero é por antonomasia do ser humano. Se non tens a que mellorar, pois vas acomodando, e cando te das conta, estás a la baixo. Totalmente de acordo, ao final esa presión é o que nos fai crecer, non? E mellorar diariamente para seguir crecendo como deportistas e tamén como persoas, non? Pois claro, é que, pero en todos os aspectos da vida, tú se no colegio non tuveras exámenes, quen estudiaba? De equipos é unha forma de poñerte a prueba cada vez que veis a competir, porque aquí todos ven a ganar, todo o mundo ven a ganar. Unhas veces gánase, outras veces non, outras veces casi. Entonces, nese xogo de casi vou ganando, gano, despois, pois é onde empezas a crecer. Cando tens competencia, ostras, tens que te poñer as pilas. Entonces, a competencia sana é necesaria, porque senón involucionamos, en vez de evolucionar, involucionamos. Sen ninguna dúbida. Bueno, ademais, Nico, tienes unha persoa moi polifacética, non? Para ti supón algún problema compaxinar a túa faceta de seleccionador galego de kata, entrenador do club Riverstone e aínda por riba competidor? Bueno, a ver, eso hai veces que pensas que tamén tens que ter familia, e hai veces que tens que conciliar, e hai veces que... Pero, bueno, como é unha pasión que tens desde pequeno, pois creo que casi todo vai en función do que faga en karate. A seleccionador, pois é o que me toca pois cada fin de semana pois arrancar para Santiago, para onde toque o Campeonato de España, e como entrenador do club Riverstone, de lunes a viernes, e despois, pois, bueno, pois algún fin de semana, por cualquier circunstancia, que é raro que non teña que ir a algún tema da federación, pois tamén nos concentro sábado ou domingo, porque se queremos competir con este nivel, temos que entrenar, non queda outra, non vai dicir, no, bueno, que a mitad de horas cheganos, no. Hoxe en día, a nivel gallego, cualquera che pode facer un roto. Por suposto, aquí amósase a gran implicación, ¿no? O priorizar o karate por riba de todo, que bueno, todo isto ven pola gran pasión que sintes por este deporte.
Sí, porque se non fora así, eu creo que xa non estaría dando clases de karate. Si é certo que teis alumnos que te motivan, tú motivas os alumnos, e é recíproco todo, non? Eles ven en ti que teis ilusión, e eles contagianse desa ilusión e intentan ilusionarse ca túa ilusión, non? É toda a pescadilla que se morde a cola. Pero, bueno, eu disfruto cada día do karate, que é o máis importante. Senón eu creo que xa non estaría nin de seleccionador, nin de profesor, nin faría outra cousa. E, bueno, ti como referente, exemplo para os teus alumnos, que nos poderías contar sobre os teus logros máis destacados como competidor? Bueno, mira, eu outro día fixerme unha pregunta parecida aquí nun colegio que ten unha radio, Fain Radio, e algúns dos alumnos que están nese colegio pedironme que fore ali tamén a entrevistarme estas cousas. Eu pensei que non iban facer unha pregunta desas. Tamén saliu unha pregunta así parecida: qual foi o teu logro que máis ilusión che fixo? E claro, é certo que de veterano fun segundo de España de estilos, estuve nas semifinales dun campeonato, pero a min o que máis me marcou no seu momento, porque daquela era moi difícil estar nunha semifinal dun campeonato de España cando competía en senior, que bueno, pasei en unha semifinal, estando campeón do mundo, estando os campeóns de Europa e todo eso, colarte nunha semifinal dun campeonato de España, aquela, ou se ve que é a primeira que eu pasei, aquela marcoume e dixen, bueno, se aqueles ten dous brazos ou das pernas fain, eu tamén teño que fazer así, porque teño dous brazos ou das pernas. É cuestión de entrenar e dedicarlle horas. Esa foi a que máis despois. Obviamente, ganar campeonatos gallegos, estar en campeonatos de España, despois de veterano xa, porque xa teño unha edad, xa non é aqueles 20 anos, seguir estando aí na pomada de estar entre os 4 ou 5 millores de España, bueno, pero xa, claro, estamos falando de veteranos, non da categoría absoluta senior, que foi onde eu teño ainda a medalla de semifinalista. Despois, bueno, a ilusión que teño agora os logros cos alumnos. Cando ves un alumno que ves que está traballando, que se implica, e que despois chega, hai veces que traballas moito e podes perder, pero que se encima traballas e tens resultados, a mí, claro, é moi gratificante como profesor e como, digamos, como docente do karate que o levo dentro. Imagino que, bueno, será todo un orgullo, non? Porque, como xa sabemos, tes alumnos do teu club a un máximo nivel na competición nacional. Bueno, gustaríanos saber cales son os obxectivos que che gustaría acadar cos teus nenos nun futuro. Bueno, a ver, a nivel nacional hai que entender de que é moi difícil. A nivel nacional, España, fíjate, somos campeóns olímpicos en femenino e subcampeóns olímpicos en masculino, hasta que se faga outra olimpiada. Entonces, a nivel nacional, hai moitas provincias, autonomías, moitos clubes a nivel nacional que ten un nivelazo estratosférico. A cuestión é ir acercándose a esos. Moitas veces vamos a ligas nacionales e dicen, pero non ganas. Digo, sí, pero hai que ganar a nivel nacional e estar entre os 3 millores do mundo. Entonces, o mellor é que hai que ir collendo experiencia, ir mirando como traballan outros clubes, como traballan outros profesores incluso, e ir intentando incrementalo no teu día a día. É moi difícil a nivel nacional, pero bueno, hai que intentalo. Se non o intentas, eu, como nunca fui a lúa, non sei o que é a lúa. Ahora, se fora a lúa e vira o que hai na lúa, diría, bueno, ahora na lúa hai isto. Por eso, se non vas a competir a nivel nacional, a primeira vez que vas ali, chegas e, que é isto? Eu a primeira vez que fui a competir a nivel nacional, ca selección gallega, que foi un campeonato de España, que acórdome que fora en Madrid, no Palacio de Deportes daquela, e claro, eu cheguei ali pensando que era un crack. Me cago la mar, silbaban aqueles karateguis, aquilo parecía igual cos perros cando se enfadan cos outros, que poen os pelos de punta, enseñan os dentes, e igual, silbaban os karateguis, e dixen, madre mía, pero isto está normal. Claro, estábamos nun campeonato de España, non estábamos nun campeonato de 3 ao cuarto. Entonces, bueno, esas experiencias que vas collendo, tens que ir transmitindas, nada máis. Por suposto, ao final nada se consegue da noite para o día, non? A base dos resultados é a constancia, o esforzo e o non rendirse, non? O creer que tamén se pode chegar aí. Se outros chegaron, por que non vamos a chegarnos, verdad? Claro, ese é o lema. Oye, se outros chegan, por que nos non? Pois os outros rapaces entrenan, nos tamén. Que pasa? Que ao mellor facíanos falta dedicarlle un poquinho máis de horas.
Pois sí, posiblemente, pero tamén entendo que nestas edades os rapaces tamén ten que estudiar e ten que facer máis cousas. Eu teño alumnos que non só fain karate, fain fútbol, tenis, fain atletismo, entonces, e tamén son bons nos outros deportes. Entonces, pois, centralos solo no karate é moi complicado. Ahora, o que é bon, ao final, sale bon en karate, en fútbol, en todo. Entonces, o que hai que facer é deportistas. Que despois, se fain karate, pois é un cantao de que fagan karate. Outros algúns vánseme para o fútbol, outros vánseme para o atletismo, pero bueno, tú tens que seguir traballando para que se queren evolucionar no karate, fagan eso para evolucionar, nada máis. Por suposto, ao final é cuestión de prioridades, non? E bueno, temos aquí moitísimas promesas do karate galego que esperemos que máis de un suba para arriba, verdad? Eu penso que Galicia ahora mesmo xa ten aí uns competidores que a nivel nacional xa empezan a morder, o sea que non é o mesmo ver o karate gallego hai 10 anos que velo agora. Agora ves o karate gallego, bueno, xa ver no senior tuvemos 2 ou 3 medallas no senior, e despois nas Junior League, nas Premier League, temos xente que están, temos agora, por exemplo, a Eva, a Ruth, que están, son gallegas, o sea que moitas veces parece que os gallegos que son, non, Galicia ten moi bon nivel, e agora nestas categorías o nivel subiu moitísimo. Por eso aí está, que antes os do meu club dicían, bueno, é que nos íbamos a unha liga gallega, asegurábamos 14 medallas. Pero ahora xa non se aseguran, agora xa hai outros clubs, pois mira, o Gin Sport, o Benellín, o Maceda, hai un montón de clubes que pegaron un subidón tremendo. Por qué? Porque ten ilusión, é porque ten fame de chegar arriba, onde están todos os bois. Entonces, ahora mesmo Galicia ten moi bon nivel, un nivel excelente. Que o mellor a nivel nacional nos falta un pouquiño, pois é cuestión de traballar e poñerse mãos á obra, non é outra cousa. Totalmente de acordo. Ademais, o esforzo de todos tamén se incentivan uns clubs aos outros, non? Cando ven resultados. É un incentivo común a todos. Pois claro, é que cando hai competencia, tú tes postas pilas, se non hai competencia, relájaste. É bon, pois mira, agora hai aquel que ben o fai aquel, pois xa me poño as pilas, ostras, pero aquel tamén o fai ben. Entonces, pois tamén teño que poñer as pilas. É que agora, en cada categoría, temos 6 ou 7 rapaces que cualquera deles pode ganar, ou cualquera deles pode estar no podio. Pois é o que hai, pero ese é bon. Fai que crezcamos técnicamente, que crezcamos en sabiduría, en todo. Porque se queremos chegar arriba, onde están a nivel nacional, temos que empezar desde a base, desde abaixo, para chegar arriba. Non hai máis. Totalmente de acordo, Nico. E bueno, xa en canto a ti, como competidor, cales son os teus próximos obxectivos? Que nos podes adiantar? Bueno, eu estaba preparando este ano o Campeonato Gallego, o Campeonato de España, xa empecé a facer a preparación física en agosto, pensando en xa estar en diciembre a tope, pero claro, un ten xa unha edad, entonces pois empecé a sair a correr, empecé a tocar as pesas, a entrenar, e claro, incluso facendo doble sesión, como cando tiña 20 anos, pero non son xa os 20 anos, entonces un día, pum, o tendón rotuliano que se queixou, e tuve que parar e dicer, ostras, pero agora que xa estaba como unha moto, teño que parar. Bueno, empezou a estar ben o tendón rotuliano, e de repente, unha destas que estou entrenando, unha lumbalgia. Digo, pois xa non son aquel rapaz de 20 anos. Entonces, bueno, estou pensando en volver a competir este ano a nivel nacional, no Campeonato de España de Veteranos, pero non o podo garantizar porque, mira, tamén quería competir no gallego e non pude. Entonces, pois, bueno, eu tamén teño que priorizar a salud, porque como teño que estar ben para dar clases, se non dirá clases, pois digo, bueno, pois se rompo unha perna non pasa nada, pero eu necesito estar ben físicamente para dar as miñas clases de todos os días e para estar na selección gallega, obviamente. Por suposto. Bueno, a pesar de todos os contratempos, esperamos que consigas todos esos obxectivos que tes en mente, bueno, e por suposto con todo o apoio da Federación. Sí, no, a verdad que todo hai que dicilo, a Federación duns anos pequí, pois pegou un crecemento tremendo, ademais potenciando os que queren competir de verdad, os que se queren dedicar a isto. A Federación hai que reconocer que, bueno, tanto o presidente como o director técnico como os seleccionadores, todos estamos tirando nunha mesma dirección que fai que isto crezca. Eu non quero dicir, Nicolás, non, todos. Se todos remamos nunha dirección, o máis fácil é que crezcamos. Se empezamos a tirar uns para un lado, outros para outro, que facemos estancarnos e non movernos do sitio. Entonces, pois, bueno, agradecería a Federación, obviamente, porque sin a Federación non poderíamos facer tampouco este campeonato.
Claro, tamén as institucións que son as que poñen os cuartos e todo eso, porque tamén hai que poñer cuartos para isto. E despois, claro, tamén os pais, os rapaces, e os rapaces en sí por seguir con esta ilusión que sembras, pero que moitas veces non se recolle. Neste caso, pois, sembrase e recóllese. Pois encantado. O que sea de competición de cara aos meus campeonatos de España, pois non che podo garantizar, porque para min primeiro é a salud. Agora xa competir, sí, encántame salir aí, síntome casi outra vez mozo, non? Pero hai veces que hai que aparcar eso e dicir, bueno, vamos a pensar na salud primeiro. Por suposto, ao final é o máis importante, pero bueno, esperemos conseguir resultados favorables de todo isto e que haxa un bon final. Pero bueno, xa en canto a este campeonato, había xa, Nico, 24 anos que non se realizaba un campeonato galego aquí no Barco de Valdeorras, dende o ano 2000. Supoño que isto para ti supondrá unha gran alegría, non? Bueno, vouche dicir unha cousa, levábamos moito tempo porque, bueno, moitas veces un campeonato desta índole pois, vale cuartos, vale moitos cuartos, e é moi complicado traer por unha villa tan pequena como Barco comparado con Santiago, Vigo, Coruña, Ferrol, Vigo. É moi difícil porque non hai presupuestos tan grandes. Pero, bueno, aquí o ano pasado trouxes unha liga gallega que foi un resultado estupendo, a xente quedou moi contenta e, bueno, como viron que é un espectáculo que, ademais, de cara ao público, de cara a xente que ven a visitar o barco e todo eso, pois dixemos, por que non poder intentar facer un campeonato gallego? Que ao final de todo, pois tamén o Riverstone, vai, o karate de aquí de Valdeorras tamén merece que os vexan aquí na súa casa, porque a nos os que tanto Xar como Riverstone vennos en toda Galicia, en toda España, e sin embargo aquí no Barco non nos vía naide, porque como non se facían campeonatos de aquí, pois non nos vía naide. Entonces, bueno, saliu por unha serie de pais que había que facer algo no Barco e tal, digo, ya, pero Arandela é Arandela. E, bueno, pois empezaron a mover aí unha serie de cables e, bueno, pudose facer este campeonato, que espero que non sea nin o último, nin o penúltimo, que sea, eu penso que o Barco merece ter, se non é todos os anos, cada segundo ano un campeonato gallego. Agora depende das institucións que son os que fan imposible que isto sea. Bueno, eso esperamos nos tamén, o prazer é noso de estar aquí, bueno, con anfitrións tan maravillosos, dá gusto realizar os campeonatos. A ver, eu intento facelo fácil, todo que eu poda sumar eu vou a facer. Pero, bueno, tamén é certo que a Federación ten unha infraestructura, unha serie de xente que traballa encomiablemente, entonces, pois, bueno, isto é loable porque hai xente moi profesional dentro deste deporte ou deste arte. Non hai máis. Bueno, Nico, pois unha vez máis dende a nosa federación agradecerche pois o arduo traballo e esforzo non realizado por ti para o noso equipo durante todos estes anos, xa que é unha figura fundamental para que todo isto funcione. Bueno, pero eu son unha figura, pero ao final son unha pieza máis deste puzzle, entonces eu creo que eu fago o que podo, o que na miña mão este, pero eu creo que hai que felicitar a todos, tanto técnicos como staff, como coach, como rapaces, como pais, porque todos temos que remar na mesma dirección. E min, eu teño que poñer o meu grau de area, pero os outros tamén o poñen, o sea que eu, sí, pero os outros tamén, Por suposto, isto é un proxecto moi prometedor e de seguro que daqui sairán moi bons resultados. Eu espero, e agora xa temos a preselección para a semana que ven, o domingo da semana que ven, e, bueno, vamos a ver os rapaces cos que contamos para ir ao Campeonato de España, que eu creo que por parte da Federación e por parte dos seleccionadores temos máis ou menos claro unha serie de conceptos para que os rapaces vayan ao Campeonato de España. Pero de aquí, hoxe en día, pois saliu o podium, un podium correcto. Os millores están arriba e non hai máis. E hai que contar con eles. É certo que hai algún rapaz que non se clasificou porque creo que dixo unha cata e fixo outra, pero que o rapaz é bon, hai que seguir contando con el. Por eso non podes decir, non, é que como non quedou no podium, entonces pois habrá rapaces que se chamen igual, aunque o mellor non vayan ao Campeonato de España, pero se están para ir ao Campeonato de España, están na selección gallega xa, pois por que non contar con eles? É o que teño que dicir, nada máis. Por suposto, ao final, o criterio non dos seleccionadores é o máis importante. Bueno, de seguro que Galicia terá unha representación excelente no Campeonato Nacional.
Sí, bueno, os seleccionadores somos unha parte importante, pero os árbitros tamén, que son os que ponen os rapaces no podium. Eu, ao final, vou chamar os que están no podium. O mellor, se sei de algún, como en algún caso, que sei que se confundiu de cata, pero sei que o rapaz pois está sempre entre os 2-3 millores de Galicia, eu non podo prescindir dun rapaz deses, porque eu teño que velo tamén. O mellor pois merece ir el e non o que quedou terceiro, non sei se me explico. Entonces, pois bueno, miramos a forma de ser o máis xusto posible. Ahora, todo isto só se pode facer se hai bon rollo e se hai ganas de facer as cousas ben. Totalmente de acordo, veremos os resultados no Campeonato Nacional. Así que moitísimas grazas, Nico, por todas as túas aportacións e por esta entrevista. Pois nada, gracias a vos, porque, bueno, eu tampouco son de moito falar, normalmente non falo moito na televisión e na radio, e, bueno, pois, o mellor improvisando, pois, hai cousas que digo, que o mellor digo, ostras, pois, esta palabra non é a correcta, pero, bueno, eu explícome e digo que sinto. Antes me dicías que, mira, vouche fazer non, fai máis preguntas que queiras, porque vouche contestar tal cual máis preguntas, non quero saber que preguntas me fais. Se me equivoco, pois é un problema. Ao final, a sinceridade e a espontaneidade é o que máis se ten que valorar, non? Eu é o que fago todos os días, eu traballo a espontaneidade, é como nun combate, non podo dicir, no, pégame na cara, no, venche o puñetazo e tú tens que defenderte como sea, entonces, pois nesto eu fago o mismo. Unha pregunta que xa está, teño que contestar e si, eu mellor, non, a que me preguntas eu contesto. Totalmente de acordo. Moitísimas grazas, Nico, e, bueno, vémonos na próxima. Cando tú queiras, cando queirades vos, aí estarei. No que eu poda sumar e dicir, a vosa disposición. Moitas gracias a vos. Grazas a ti. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata juvenil femenino. Moi boas tardes, chicas. Hola. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a noraboas dúas por conseguir estas medallas. Moitas grazas. Muchas gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chloe Yáñez González del Riverstone. Aina y del Riverstone. Bueno, chicas, hoxe ganando en casa. Como vos sentides? Ben, feliz. Bien. Estabades máis nerviosas ao competir en casa ou polo contrario? Menos nerviosa. A ver, ao principio estaba moi nerviosa, pero logo ya fui relajándome. Bueno, polo que vemos non se afectou en absoluto. No. Bueno, chicas, de todas as catas que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Empe. O concurso UNSU. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Bueno, chicas, pois esta medalla que lle vamos a dedicar hoxe, aquí dende o barco de Valdeorras. Aos meus pais, a miña hermana e a miña abuela. A mi coach, a mis compañeros de karate y a mi club y a mi abuela. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Perfecto, chicas, muchísimas gracias. Chao, chao.
fortes a todos e a todas. Atopámonos con oso medallista na categoría de cata cadete masculino. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro enhorabuena por conseguir estas medallas. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Nicolás del Riverstone. Bueno, Nico, hoxe competindo en casa, como foron as túas sensacións? Moi boas, la verdad. Máis seres queridos véndome aquí no pabellón e moi ben a sensación de competir en casa. Polo que vemos, sentouche bastante ben o apoio, verdad? Verdad. Contanos, das catas que fixeches hoxe, cal foi a que mellor te saiu? Enpi. Enpi, carai. Unha cata que moitos competidores a recoñecen no podio, non? Soe ser exitosa. A ver, yo ahora Enpi, como empeoré en Enpi, pero aprendí más catas, pero empeoré Enpi. Como la trabajo menos, empeoré Enpi. Pero ahora como trabajo más catas, pues dejé de lado Enpi. Y por eso me salió mal. Bueno, non pasa nada, seguro que para a próxima iso non nos pasa, verdad? ¿Verdad? Bueno, ahora intentar trabajar más y llegar a primero. Efectivamente, para eso estamos, para aprender día a día. E bueno, contanos, de vir a competir, cal é a túa parte preferida? Pues cuando entregan el medallero. A ver, como dice mi profe de música, que cuando entrenas es cuando compites por la medalla y cuando vas al campeonato es cuando la recoges. Totalmente de acordo, Nico. Así que bueno, esta medalla que conseguiches hoxe, tras todo o teu entreno, a que lla vamos a dedicar? Pues a mi familia, a mis primos y a mi madre y a mi padre. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Hasta luego.
boas tardes a todos e a todas. Atopámonos con noso medallista de bronce na categoría de comité juvenil masculino menos de 54 kilos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esta medalla. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Me llamo Borja, en mi club Helenos y nada, muchas gracias. Bueno, Borja, era o teu objetivo para hoxe conseguir esta medalla ou foi unha sorpresa? Bueno, esperaba más, pero bueno, se consiguió así. E contanos, como levas esos nervios antes de sair a competir? Afectante moito? No, pero os teño. Un pouquiño presente sempre están, verdad? Sí, 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 sí. En canto aos combates, crees que hubo moita competencia ou foi fácil pasar as rondas? No, no sé, sin más. La primera fue bien y ya después la siguiente ya pues se me complicó, pero nada. Pero bueno, por lo que vemos tampouco te supuso moitos problemas, verdad? No. E contanos, cal é a tua parte preferida de vir aquí a competir? Pues no sé, disfrutar compitiendo. Ya. Por suposto, o máis importante aquí é pasalo ben. E bueno, Borja, por outra parte, ti crees que calquera persoa pode facer karate ou hai que ter unhas características concretas para facer este deporte? Bueno, siempre que entrenes, pues puedes conseguirlo. É un problema para ti relacionar os teus entrenos coa tua vida escolar? Un poco a veces. Cuando tengo muchos exámenes, por ejemplo esta semana, no puedo ir casi. Y bueno, pero solo cuando hay eso. Claro. Ao final, organizándonos, todo se pode, verdad? Sí. Bueno, Borja, pois a medalla de hoxe, a quen a dedicamos? Pues a mi padre y a mi aboa. Pois dende aquí, para ese papi e esa boa que seguro que nos está vendo. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Gracias.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite cadete masculino menos de 52 kilos. Moi boas tardes, chicos. Hola, que tal? Hola. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámome Raúl Rodríguez Paulino e veño do club do Codo. Yo me llamo Pedro e vengo del Xiján. Eu chamame David Enríquez e veño da Escola Deportiva Xiján. Chámame Raúl López e veño do Xiján. Bueno, chicos, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa era o vosso obxectivo para o campeonato? Era o meu objetivo. Non, eu xa me esperaba. Ganar, pero non puido ser. Sempre é o objetivo conseguir medalla, pero estamos contentes. Por suposto que sí, bueno, xa sodes todos uns expertos na competición, verdad? Sí. 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 E como credes que vos afectan os nervios antes de sair? Poñedes moi nerviosos ou xa é un tema que controlades? Estou acostumbrado aos nervios. A facer moitas competicións de varios deportes, pois non teño poucos nervios á hora de competir. Yo en Kumite no me pongo moi nervioso, en kata sí que lo llevo bastante mal. Eu o mesmo, en kata poñome máis nervioso porque calquera despiste xa podes estar eliminado e, bueno, en Kumite se tes un erro podes recuperalo. Sempre se teñen nervios, pero xa se vai controlando. Por suposto, isto ao final co tempo todo se nos pasa, verdad? Aunque sempre estén un pouquiño presentes. Bueno, chicos, pois esta medalla, a quen lla vamos a dedicar? A meu pai, sobre todo, que me leva aos lugares, sempre colle tempo para eso, e o meu entrenador que é o que me pon encima de seguir para diante, objetivos e eso. Eu, a miña familia e a meus entrenadores. Principalmente os meus entrenadores e a miña familia e amigos. Eu a miña familia, os meus compañeiros e os meus amigos. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicos, e noraboa de novo. Bueno, gracias. Grazas a ti. Grazas. Moitas grazas.